Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Shri Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvipam Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Kori Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees. All glory to assembled devotees, all glory to Shri Guru, Shri Guru, all glory to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaurabhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 3, verse 16. śrī-rājovāca kenopāyena bhagavan kaler doṣān kalo janāḥ vidhamiṣyanty upacitāṁs tanme brūhi yathā mune.
śrī-rājovāca. King Parīkṣit said, Kena, by what? Upāyena means Bhagavan, my dear Lord, kaleḥ, of the age of Kali, doṣān, faults, kaler, living in Kali-yuga, janāḥ, people, vidhamiṣyanty, will eradicate, upacitān, accumulated, tat, that, may, to me, brūhi, please explain, yathā, fittingly, mune, O sage. Translation, King Parīkṣit said, my Lord, how can persons living in the age of Kali rid themselves of the cumulative contamination of this age? O great sage, please explain this to me. Purport, King Parīkṣit was a compassionate saintly ruler. Thus, after hearing of the abominable qualities of the age of Kali, he naturally inquired as to how those born in this age can free themselves of its inherent contamination. Please explain the different ages of universal history, the special qualities of each age, the duration of cosmic maintenance and destruction, and movement of time, which is a direct representation of the Supreme Soul, the personality of Godhead, Lord Vishnu. Sukadeva Goswami said, my dear king, in the beginning, during Satyuga, the age of truth, religion is present with all four of its legs intact and is carefully maintained by the people of that age. These four legs of powerful religion are truthfulness, mercy, austerity, and charity. Purport. Just as there are 4 seasons, there are 4 ages of the earth, each lasting hundreds of thousands of years. The first of these is Satyuga, when such good qualities as charity are prominent. Actual charity, here referred to as dhanam, is to award fearlessness and freedom to others, not to give them some material means of temporary pleasure or relief. Any material charitable arrangement will inevitably be crushed by the onward march of time. Thus, only realization of one's eternal existence beyond the reach of time can make one fearless, and only freedom from material desire constitutes real freedom, for it enables one to escape the bondage of the laws of nature. And therefore, real charity is to help people revive their eternal spiritual consciousness. Religion is here referred to as Vibhu, the mighty, because universal religious principles are not different from the Supreme Lord himself and ultimately lead one to his kingdom. The qualities mentioned here, truthfulness, mercy, austerity, and charity, are universal, non-sectarian aspects of pious life. In the first canto of Srimad Bhagavan, the 4th leg of religion is listed as cleanliness, according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur. This is an alternative definition of the word dhanam in the present context. So here we have King Parīkṣit asking about what's the proper means of getting rid of the contamination of Kali-yuga. இங்கே பரீட்சித் மகாராஜ் கலியுகத்தினுடைய கண்டாமினேஷனை கலங்கங்களை பற்றி கேட்கிறார். And he also begins to ask about the characteristics of the different ages. மற்றும் அவர் இந்த கலியுகத்தினுடைய மற்ற குணங்களை பற்றியும் கேட்கிறார். Of course, we already have a description of the Yuga dharma for Kali-yuga in the 11th canto. நம்மளுக்கு கலியுகத்தினுடைய யுக தர்மம் என்ன அப்படிங்கறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But again, we have some repetition here. இங்கே வந்து திரும்பவும் அதை வந்து வலியுறுத்தப்படுது. And of course, this idea of the 4 legs was also mentioned in the first canto of Srimad Bhagavatam. முதல் காண்டத்திலேயே 4 கால்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. And it's the same, except we see that one item is a little different. இங்கே வந்து
அதில் ஒரு கால் தான் இப்போ இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So here we have dhanam or charity, and in the first canto it is saucha, cleanliness. இங்கே வந்து தானம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, சேரிட்டி பற்றி. அங்கே முதல் காண்டத்தில் வந்து தூய்மை பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தது. Of course we can say that dhanam purifies you, so in that sense you become clean. தானம் வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுனால அந்த வகையில் வந்து இது வந்து தூய்மைன்னு சொல்லப்படுது. And obviously saucha does not refer only to external cleanliness. அந்த சோச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து வெளிப்படையான தூய்மையை மட்டும் சொல்வதில்லை. In other words, we're not measuring the degradation according to how many times you take a bath. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா நம்ம எவ்வளோ தடவை குளிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தூய்மைங்கிறது சொல்லப்படலை. So actually it means internal cleanliness. அது உண்மையிலேயே உள்புறமாக இருக்கிற தூய்மையை சொல்லுது. Of course we can say that all these things, truthfulness, mercy, sincerity, contribute to that internal cleanliness. இந்த தூய்மை அப்புறம் தபம் இந்த எல்லாமே வந்து நம்ம உள்புறமாக இருக்கிற தூய்மைக்கு உதவுது. And likewise charity also contributes to it. அதே மாதிரி தானமும் உள்புற தூய்மைக்கு உதவுது. Of course we also see that this idea of charity is related to mercy. இந்த தானம் அப்படிங்கிறது வந்து கருணைக்கு தொடர்புடையதாக இருக்குது. It's also related to austerity. அது வந்து தவத்துக்கும் தொடர்புடையதாக இருக்குது. Because charity means we voluntarily give something up. தானம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சுயமாகவே வந்து நம்ம வந்து ஒன்று வந்து கொடுக்குறோம். Ultimate goal of charity is to make us detached from all of our possessions. இந்த தானத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா நம்ம வச்சிருக்கிறதுலேருந்து பற்று இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான். So in that sense it's also a type of austerity. அந்த வகையில் இதுவும் ஒரு வகையான தவம்னு சொல்லப்படுது. So the qualities are not completely categorized separately, they're all related to each other. அந்த தன்மைகளை வந்து நம்ம தனியாக வந்து சொல்ல முடியாது, ஒன்று உருவுடையதாக இருக்குது. And we could of course mention many other qualities. இது மாதிரி மற்ற குணங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. But these four have been selected and they represent the legs of dharma. இந்த நான்கு வந்து எதுக்கு சொல்லப்படுதுன்னா இது வந்து தர்மத்தினுடைய நான்கு கால்களாக இருக்கிறதுனால சொல்லப்பட்டிருக்கு. And according to the age the legs are intact or they are broken. காலத்தை பொறுத்து அந்த கால்கள் வந்து உடைக்கப்படுது. So in Satyuga we have dharma completely intact, 4 legs. சத்தியுகத்தில் வந்து 4 கால்களும் வந்து அப்படியே இருந்துச்சு, 4 கால்கள் அப்படியே இருந்தது. In Treta Yuga 1 leg is missing. திரேதா யுகத்தில் ஒரு கால் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு. In Dwapara Yuga 2 legs are missing. துவாபர யுகத்தில் 2 கால்கள் காணாமல் போயிடுச்சு. And in Kali-yuga 3 legs are missing. கலியுகத்தில் வந்து 3 கால்கள் காணாமல் போயிடுச்சு. Which indicates that as time progresses from Satyuga to Kali-yuga, dharma decreases by a quarter with each age. அது என்ன அதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கலியுகத்திலிருந்து சத்தியுகத்திலிருந்து கலியுகம் வர 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 தர்மம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லப்படுது. Sometimes we may try to relate the particular quality with the particular age, but I think Vishnu Chakravarti comments that actually all 4 get decreased by 1/4 in each age. நம்ம வந்து ஒரு கலியுகத்தில் ஒரு யுகத்தில் வந்து ஒரு தர்மம் இல்லாமல் போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பொதுவாக சொல்லுவோம். ஆனால் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தகவல் சொல்கிறாரு இந்த 4மே வந்து படிப்படியாக வந்து எல்லா யுகத்திலேருந்து மேலேருந்து அப்படி கீழே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So the import of course is that the world becomes more adharmic as the ages progress. என்னுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னா அந்த கலியுகம் கூட 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 நம்ம அதர்மம் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். Consequently, it is more difficult for people to practice dharma. இதனுடைய விளைவாக வந்து தர்மத்தை வந்து மக்கள் கடைபிடிப்பது ரொம்ப கஷ்டமாயிருது. And consequently, in Kali-yuga, which is the worst age with only 1 leg of dharma left, it is most difficult to practice dharma. இதனுடைய வந்து கலியுகத்தில் வந்து ஒரே ஒரு கால் மட்டும் இருக்கிறதுனால தர்மத்தை கடைபிடிப்பது இன்னமும் கஷ்டமாயிருது. However, in spite of these 4 legs of dharma gradually getting destroyed, we should not think that the opportunity for the jiva decreases. நம்ம வந்து இந்த கலியுகத்தில் வந்து 4 வகையான
கால்களும் வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்து தர்மம் குறைஞ்சிட்டே வந்தாலும் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து பழக முடியாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. The Supreme Lord arranges in each yuga for a dharma or a process of spiritual development which is suitable for the jivas. இந்த ஜீவன்கள் வந்து அந்த ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை பயில்விப்பதற்காக பகவான் வந்து ஒரு ஏற்பாடை வந்து பண்ணுறாரு. So the four legs of dharma are these: truthfulness, etc. But at the same time, the yuga dharma is a little bit different. இந்த கலியுகத்தில் வந்து ஒரு தர்மம் வந்து இருந்தாலும் இந்த யுக தர்மம் வந்து வித்தியாசமானது. The yuga dharma is a process, or it says upāyena here, a means by which one can realize the Supreme Lord. யுக தர்மத்தை முக்கியத்துவம் என்னன்னா அதை நம்ம பயன்படுத்தி முழுமுதற் கடவுளை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். In one sense, in all ages, the process is bhakti. ஒரு வகையில் பார்த்தோம்னா எல்லா யுகத்திலையும் வந்து பக்தி தான் வந்து வழிமுறை. And of course the goal of bhakti is to realize the Supreme Lord. பக்தியினுடைய நோக்கம் என்னன்னா பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. So each age has a particular method by which one can realize the Lord. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறை வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குது. And that process is suitable for the particular yuga, which has, say, less and less aspects of dharma left. இந்த கலியுகம் இந்த யுகங்கள் வந்து கம்மியாகி கூட குறைய குறைய அதுக்கான வழிமுறையும் வந்து அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பகவான் கொடுக்குறாரு. So we should understand that all the processes, whether it's meditation or yajna or deity worship or kirtan, it is all meant to realize the Lord. It's all bhakti. தியானம், யக்கியம், அப்புறம் விக்கிரக வழிபாடு, நாம சங்கீர்த்தன், இது எல்லாமே பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள். We should not think we do yoga in Satya Yuga and we do karma kanda and Treta Yuga, etc. நம்ம வந்து யோகம் வந்து சத்தியுகத்திலையும் கர்மகாண்டா துவாபர யுகத்திலையும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்லப்படலை. So the jnana of Satya Yuga is meditation on Vishnu. சத்தியுகத்தில் இருக்கிற தியானம் வந்து பகவான் விஷ்ணு மேலே வந்து தியானிப்பது. And the yajna is also a form of worship of Vishnu. யக்கியம் வந்து யக்கியம்னு சொல்லப்படுறதும் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுறதா இருக்குது. And the deity worship is worship of Vishnu. விக்கிரக வழிபாடும் வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுறது தான் இருக்குது. But we will see as time progresses that the process changes from internal to external. நம்ம இந்த காலம் வந்து கூட கூட நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து உள்புறமாக இருக்கிறது வந்து வெளிப்புறமாக மாறதான் பார்க்கலாம். Internal means we have to use the mind more and less of the external senses. உள்புறம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மனசை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவோம், வெளிப்புறமான பொருளை வந்து கொஞ்சமாக பயன்படுத்துவோம். Because the people are very qualified in Satya Yuga, then they can do the internal process of meditation. கலியுகத்தின் மக்கள் வந்து சத்தியுகத்தின் மக்கள் வந்து அதிகமாக தகுதி பெற்றவர்களாக இருந்ததுனால அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியானவர்கள். We see even in the yoga process, before doing the meditation, you have all these other angas, that is yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, before you even get to meditation. யோக வழிமுறையிலையும் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து தியானிப்பதற்கு முன்னாடி யமா, நியமா, பிரத்யாகாரா அந்த மாதிரி பல இது இருக்குது நம்ம தியானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. However, in Satya Yuga, everybody can do meditation. They don't have to struggle for it. சத்தியுகத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட தேவையில்லை, அவங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களுமே வந்து தியானம் பண்ண முடியும். Of course, in our bhakti, we also say that the sum and substance of bhakti is always remember the Lord, never forget Him. So you simply meditate on the Lord, that's you've done bhakti, finished. பக்தியினுடைய தத்துவம் என்னென்னா நம்ம வந்து பகவானை எப்பவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும், பகவானை மறக்கக்கூடாது, அதுதான். ஸோ அதனால் நம்ம பகவானை தியானிப்பதன் மூலம் எப்பவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம். But the people of Treta Yuga are not so qualified. திரேதயுக மக்கள் வந்து அந்த அளவு தகுதியானவங்களே இல்லை. So then the process becomes external. அதனால் அந்த வழிமுறை வந்து வெளிப்படையாக மாறுச்சு. However, we have two types of external processes, that is yajna and deity worship. ரெண்டு வகையான வெளிப்புறையான வழிமுறை இருக்குது. ஒன்று வந்து யக்கியா, இன்னொன்று வந்து விக்கிரக வழிபாடு. Of the two, we will see that the yajna is more difficult to perform. அந்த ரெண்டில் வந்து யக்கியா பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வழிமுறை. There is more reliance on rituals. அது வந்து ரொம்ப வழிபாட்டு சடங்குகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதில். And the
Lord is abstracted into the form of fire. அதில் வந்து பகவான் வந்து நெருப்பு வடிவில் வந்து இருக்கிறார். So we offer things into fire in yajna, and fire is a representative of Vishnu. நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அந்த நெருப்புக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த நெருப்பு வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதி. It is through the fire that the Lord accepts our offerings. அந்த நெருப்பு மூலம் வந்து பகவான் வந்து நம்ம கொடுக்கறது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறாரு. So the people of Treta Yuga understood that offering into fire was an offering to Vishnu, even though Vishnu was not personally present. அந்த திரேதயுக மக்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க, நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே வந்து நெருப்பு கொடுத்தாலும் அது வந்து விஷ்ணுவுக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. So thus there is a little emphasis also upon the internal aspect. That is, we have to understand that fire is not just fire, it's actually representing Vishnu. அங்கே வந்து கொஞ்சம் உட்புறமான தியானமும் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம கொடுக்கறது வந்து நெருப்புக்கு இல்லை பகவானுக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. In Dwarpa Yuga, the people are not so, their minds are not so strong. துவாபர யுகம் மக்களுடைய மனசு வந்து ரொம்ப வலிமையாக இல்லை. So the process of worship and the actual form of the Lord become externalized. அதனால் அந்த வழிமுறையும் அப்புறம் பகவானை பார்க்குறதும் வந்து வெளிப்படையாக மாறிச்சு. So we have an actual form of the Lord you can see with your external senses, and you can serve with your external senses. அங்கே வந்து உண்மையான பகவானுடைய உருவம் நம்மளுக்கு இருக்குது. அந்த உண்மையான உருவத்துக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணலாம். Okay. So in this way, gradually we could say, because the people are less qualified, then they rely more on external things, external form of the Lord, external process. அதனால் மக்களுடைய தகுதி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு. அதனால் மக்களுக்கு வந்து வெளிப்படையான உருவமும் வெளிப்படையான வழிமுறையும் கிடைச்சிது. But what do we do in Kali-yuga when the people are less qualified? We've already externalized everything. What happened? How do we do it? அதனால் கலியுக மக்களுக்கு என்ன இருக்குது, நம்ம எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையாக வந்து முன்னாடியே பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுறதுக்கு இருக்குது? The people are not even qualified for the external worship. அங்கே கலியுக மக்கள் வந்து அந்த வெளிப்படையான வழிமுறையும் பின்பற்றதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்களா இருக்கிறாங்க. Now it is permitted, so therefore we do have deity worship in Kali-yuga. இப்போ நம்ம விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுறதும் ஓரளவு அனுமதிக்கப்பட்டது தான். But it is according to Pancharatra. ஆனால் இது வந்து பஞ்சராத்திர வழிமுறைக்கு அதனால். So not that everybody can just simply worship the Lord as you can in Dwarpa Yuga. There are rules and regulations in Kali-yuga. துவாபர யுகத்தில் பண்ண மாதிரி எல்லா மக்களும் வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ண முடியாது. அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது. And in that sense, not open for everybody because they have to become qualified. அதனால் இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பொதுவானது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதுக்கான தகுதி இருக்குது. So the qualification for deity worship is Vaishnava Diksha. தகுதி இந்த விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு என்னென்னா வைஷ்ணவர் தீட்சை பெற்று இருக்க வேண்டும். And to qualify for Vaishnava Diksha, of course, there are many things you have to follow. அந்த வைஷ்ணவ தீட்சை பெறுறதுக்கு நம்ம பல வழிமுறைகளை பின்பற்றினா தான் அது கிடைக்கும். So a person in Kali-yuga has to become qualified by following all these rules. Then he gets Diksha, then he can worship the deity. கலியுக மக்கள் வந்து நம்ம தகுதியாக இருந்து தீட்சை பெற்று வைஷ்ணவ தீட்சை பெற்று அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம விக்கிரக வழிபாடு பண்ண முடியும். Similarly, that same person, if he becomes more qualified, he can also do yajna, and more qualified, he can also do meditation. அதே மாதிரி அந்த நபர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தகுதி பெற்றிருந்தாருன்னா அவர் யக்கியம் பண்ணலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தகுதி பெற்றிருந்தாருன்னா அவர் தியானமும் பண்ணலாம். But even this is not practical for the common person. ஆனால் இது சாதாரண மக்களுக்கு வந்து இது வந்து நடைமுறைக்கு உதவாதது. So therefore in Kali-yuga, even the deity is given up as the main type of worship. அதனால் இந்த விக்கிரக வழிபாடும் அப்படிங்கிறது வந்து கலியுக மக்களுக்கான முக்கியமான வழிமுறை கிடையாது. But then if we don't even have a form of the Lord, then it becomes more difficult. நம்மளுக்கு வந்து உருவமே பகவானுடைய உருவமே இல்லை அப்படின்னா எப்படி நம்ம பகவானை வழிபடுறது? அது ரொம்ப கஷ்டமாயிருது. So the people are not qualified for external worship, they're not qualified for internal worship. What should they do? மக்கள் வந்து வெளிப்படையான வழிபாட்டுக்கும் தகுதியானவங்க இல்லை, உட்புறமான வழிபாட்டுக்கும் தகுதியானவங்க இல்லை, என்ன பண்ணுறது? So yes, very difficult situation, but the Lord is also very merciful. இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பகவான் வந்து கருணையோடு இருக்கிறாரு. So therefore he provides Sankirtan as the process that everybody can follow, and it's also non-different from the Lord. அதனால தான் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சங்கீர்த்தன் அப்படிங்கிற வழிமுறை கொடுக்குறாரு. அதுவும் பகவான்கிட்டருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. But it doesn't require all the qualification that is required in deity worship.
அதுக்கு எந்த விதமான தகுதிகளும் விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு தேவையான தகுதிகள் மாதிரி எதுவும் கிடையாது. Now, of course, we don't have direct form of the Lord, nor do we have the internal form of the Lord in that. இங்கே வந்து வெளிப்படையான பகவானுடைய உருவமும் இல்லை, உட்புறமாகவும் உருவம் இல்லை. So, for people in general, they can just chant the name and they get effect. பொதுவாக வந்து மக்கள் வந்து நாமம் சொல்லலாம், அதுக்கான பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். But if we want to advance to actually attaining the Lord, then we need something else. ஆனால் நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் பண்ணணும். So what is that something else? அந்த வேற அப்படிங்கிறது என்ன? So that is, we need some knowledge. அது என்னன்னா அறிவு. In other words, if we get to the level of pure chanting, then yes, we can realize the Lord. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து தூய்மையான சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அறிவு தேவை. So any way of chanting is okay, and you can get some effect from that in Kali-yuga. If we want to get the highest level, realization of the Lord, as in other yugas, then we have to actually get some knowledge also. எப்படி வேணாலும் நாம சொல்கிறது வந்து ஒரு வகையான பலன் கொடுக்கும். ஆனால் வந்து நம்ம பகவானை தெரிஞ்சு பகவானை அடையணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம்னா மற்ற வழிமுறையில் மாதிரி பகவானை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம அறிவோட அந்த சாண்டிங் பண்ணி அப்போ தான் நம்ம தூய பக்தி பண்ணால் தான் அது கிடைக்கும். But there's also not much restriction on that knowledge. அந்த அறிவு தெரிஞ்சுக்கிறதுலையும் ரொம்ப தடைகள் கிடையாது. If we want knowledge through the Vedas, then we have to take upāyena and like this in Treta Yuga, or if we want to do deity worship, then we have to get knowledge through Diksha Guru. நம்ம வந்து அந்த வேதத்தை வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து திரேத யுகத்தில் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா உபநாயனம் நம்மளுக்கு இருக்கணும். துவாபர யுகத்தில் வந்து அந்த ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்னா திக்ஷா குருட்ட இருந்து பெறணும். அந்த மாதிரி இதுக்கு எந்த தகுதிகளும் இப்போ தேவையில்லை. But Bhagavat Gyan is more liberal than that. இதில் பாகவத ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து ரொம்ப சுதந்திரமானது. So of course there is a qualification. That qualification is Shraddha. இதுக்கான ஒரே தகுதி என்னன்னா நம்பிக்கை மட்டும்தான். We don't preach to the faithless person. நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு இதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது. So we do need some faith, and then we're qualified. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் போல நம்பிக்கை தேவை. அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து தகுதியானவர்கள். But that does not depend on varna or doesn't depend on diksha. அது வந்து எந்த வர்ணத்தையோ அல்லது தீட்சையோ சார்ந்து இல்லை. So again, the knowledge also is more liberal than the knowledge we get in other yugas. மற்ற யுகத்தில் வந்து அறிவு பெறுறத மாதிரி இந்த கலியுகத்தில் ஞானத்தை பெறுறதுக்கு ரொம்ப விதமான தடைகள்லாம் கிடையாது. So of course, just if we don't get the knowledge, still we can free ourselves of contamination. That much we can do. நம்ம ஞானம் கிடைக்காட்டி அப்படின்னாலும் இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணுறதன் மூலம் நம்மளுடைய கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபடலாம். So in this verse, Parīkṣit asks, how can we get rid of the contamination of Kali-yuga? இந்த பதத்தில் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறாரு எப்படி கலியுகத்தினுடைய கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறத கேட்குறாரு. So that is very easily available through Nama Sankirtan. அது வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் மூலம் ரொம்ப எளிமையாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. Even without knowledge. அறிவு இல்லாமலே அது நம்மளுக்கு கிடைக்குது. As in the case of Ajamil. அது உதாரணத்துக்கு அஜாமிலன். So this process, of course, is not accidental, as in the case of Ajamil. It becomes the Yuga Dharma, so you intentionally chant the holy name repetitively. But even if you're not pure, whatever, still, even if you don't have knowledge, you can get rid of all of your contamination and karmas. அஜாமிலன் மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்ணாலும் நம்ம எல்லா கலங்கள்லேருந்து விடுபடலாம். ஆனால் இது யுக தர்மமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுயமாக பண்ணி நம்ம வந்து எல்லா கலங்கள்லேருந்து விடுபடலாம். But if we want prema, then of course we need that knowledge also. ஆனால் நம்ம பிரேம வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞானம் தேவை. Hare Krishna. When you say about the Vaishnava Diksha for deity worship, how other sampradayas, they don't have Vaishnava Diksha, just like a TTD, they have Vaikanas worship, and they have running a Padasala, and they may get a Upanenam by the families, they don't have any guru to give Vaishnava Diksha for deity worship. How do you consider the deity worship of other sampradayas without Vaishnava Dikshas? They are only based on the Padasalas only. Somebody who get trained up for 18 years, 14 years to learn the mantras and agamas under the one senior brūhits, and they are not considered as a guru, but this is the system they follow. But how we differ from the Vaishnava Diksha? Is it institutional wise, or it is they are also Vedic according to what they do?
மற்ற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வந்து அவங்க வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுறாங்க, அவங்க உபநயனம் சமஸ்காரம் அந்த சமஸ்காரங்கள் எல்லாம் பின்பற்றுறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம வந்து எப்படி வேறுபடுறோம்? Well, at present we have two forms of deity worship. ரெண்டு வகையான விக்கிரக வழிபாடு இருக்குது. One is vaikanas, one is pancharatric. ஒன்று வந்து வைகானாஸ், இன்னொன்று வந்து பஞ்சராத்திரம். Probably in Dwapara Yuga they had other processes also, but these are the processes that have come down to us. துவாபர யுகத்தில் வேறு வழிமுறைகள் இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு வழிமுறை தான் இருக்குது. Of the two, Pancharatra is recommended for Kali-yuga. அந்த ரெண்டில் வந்து பஞ்சராத்திரம் வந்து கலியுகத்தில் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. Vaikanas worship is much more restricted. வைகானாஸ் வழிமுறை வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடு உடையது. They use Vedic mantras for their worship. அவங்க வந்து வழிபடுறதுக்கு வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்துவாங்க. Of course, even in Pancharatra we will chant Purport, etc. But the whole thing is based on Vedic mantras in Vaikanas worship. இந்த பஞ்சராத்திரத்திலே நம்ம வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அந்த வைகானாஸில் வந்து இருக்கிற எல்லா மந்திரங்களுமே வேதத்தை சார்ந்திருக்கும். And there's restriction according to birth. அது வந்து பிறப்பு அப்படிங்கிறத சார்ந்தும் இருக்குது. In fact, in each particular temple, only those people born in particular families that worshipped previously, they are entitled to worship in that temple. So it's quite strict. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு கோயிலையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம் இருக்கும், அந்த குடும்பத்திலிருந்து வர்றவங்க மட்டும்தான் அந்த வழிமுறையை பண்ண முடியும். Whereas in Pancharatra, anyone who takes Vaishnava Diksha, they are qualified to worship the deity. பஞ்சராத்திர விதியில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து தீட்சை பெறுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணலாம். So of the two, the Pancharatra is more suitable for Kali-yuga. இந்த ரெண்டில் வந்து கலியுகத்துக்கு வந்து பஞ்சராத்திர வழிமுறை தான் வந்து சாதகமானது. Yeah. That's the system in Vaikanas. So very limited. இந்த வைகானாஸ் வழிமுறையில் பின்பற்றணும், அதில் உள்ளது வந்து பிராமணத்திலிருந்து மட்டும்தான் தீட்சை பெற முடியும். We have seen that I have spoken to many head pujaris in different temples. Most of the children of the pujaris, they go to study in university, get a software degree and go to America. The family is not able to continue it. So they are suffering in many temples. So as you said that in Kali-yuga everything is degrading. And my next question is, in Kali-yuga it's mentioned that the religious principle is standing on one leg. Everything is deteriorated. That may even affect the devotees also. We have seen even the devotees, sometimes they act in a way which even normal outsiders may not commit. So can we understand that the effect of Kali-yuga is even acting on devotees also? கேள்வி என்னென்னா, இந்த சாதாரணமாக வந்து இந்த மற்ற சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற அவங்க பசங்கள்லாம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ அப்படின்னால அவங்க பசங்க மூலம் வந்து அந்த விக்கிரக வழிபாடை வந்து பின்பற்ற முடியலை. அதே மாதிரி நம்ம பஞ்சராத்திர வழிமுறை பின்பற்றக்கூடிய இஸ்கான்லேயும் பார்த்தோம்னா பக்தர்களும் வந்து ஒரு சில நேரம் வெளியே இருக்கிற மக்களை காட்டிலும் ஒரு தாழ்வாக நடந்துக்கிறாங்களே, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பக்தர்கள் மேலேயும் வந்து இது வந்து பாதிப்பு, இந்த கலியுகம் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதா? So the question here asked is how to prevent all this contamination of Kali-yuga. இங்கே கேள்வி என்ன கேட்கப்படுதுன்னா, எப்படி கலியுகத்தினுடைய கலங்கள்லேருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி. So the answer is Nam Sankirtan. பதில் என்னன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். Now, if devotees, in spite of doing Nam Sankirtan, still are affected by Kali, then we know there is something also wrong in which the way they are chanting. அவங்க நாமம் சொல்லியும் வந்து அவங்க வந்து கலங்கத்திலேருந்து விடுபடலை அப்படின்னா அவங்க பின்பற்ற வழிமுறையில் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்குது. So one way, of course, could be that they don't actually have faith. ஒரு காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. And therefore the process of destruction of anarthas is very, very slow. அதனால் அனர்த்தங்கள்லேருந்து விடுபடுற வழிமுறை வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக இருக்குது. The other is they commit some offenses, and due to that then the effect of chanting will also be very little. இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அபராதம் பண்ணுறது. அந்த அபராதம் பண்ணதுனாலையும் அது வந்து மெதுவாக நடக்குது. So that is why we also need some rules to follow for bhakti. We need some knowledge also in order to let the bhakti develop nicely. அதனால நம்ம பக்தி நல்லா வளர்றதுக்கு ஒரு சில சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றணும். அதுக்கு அறிவு கொஞ்சம் தேவை. In the Vaikanas, even the smartas are allowed to worship the deities. In the Pancharatrika, why smartas are not allowed?
வைகானஸ் படி பார்த்தோம்னா ஸ்மார்த்தர்கள் வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறாங்க. ஆனால் நம்ம பஞ்சராத்திரத்தில் வந்து அதுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. Is it true in Vaikanas they go let a smart into the in temple? TTD worship Patasalas, even smartas, they chant the mantra, they worship the deities, but some of them are Saivites, but still they are allowed to do the worship of the Venkateswara Balaji. I don't know if they do the worship. They may be able to chant mantras, but I don't know if they're allowed to worship the deities directly. I don't know. Maybe they lack people to chant the mantras, so they bring them in, whatever. But I think technically only the people born in those families can actually do the worship. I think it is only in a TTD Patasala the smartas are allowed to learn the mantras along with the Vaishnavas. Maybe other sampradaya may not be like that. I think those are basically just the Vedic mantras anyway. It's not those aren't not particular. Yeah. கேள்வி என்னென்னா டிடியில் வந்து திருப்பதி பாலாஜி கோயிலில் வந்து அவங்க வந்து ஸ்மார்த்தாவையும் வந்து அந்த வேத மந்திரங்களை சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களே, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜ் சொன்னது அவங்க மந்திரங்கள் மட்டும் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அதை வச்சு அவங்க வழிபட முடியாது. வழிபடுறது வந்து அந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க மட்டும்தான் வழிபட முடியும். But we'll see, as I said, there's differences between the way that Pancharatra worship is carried out and Vaikanas worship is carried out. One is Vedic, one is for Kali-yuga. இந்த பஞ்சராத்திரத்திற்கும் வைகானாஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த பஞ்சராத்திரம் வந்து கலியுகத்துக்கானது, இந்த வைகானாஸ் வந்து வேத மந்திரங்களை சார்ந்து இருக்குது. Maharaj, between the Tretayuga and Dwapara, worship of fire and worship of the deity seems definitely personal, but in case of fire it seems to be more impersonal, Maharaj. திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் இந்த ரெண்டு வழிமுறைகளில் வந்து நெருப்பு அப்புறம் விக்கிரகம் இந்த ரெண்டில் வந்து நெருப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அருவமாக இருக்குது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, not really impersonal. It's like the 10th chapter of Bhagavad Gita where Krishna says, I am the fire, or I am the taste and water, or I am the Himalayan mountains, and I am the this and that. So, okay, we can say it's impersonal in one sense, but for us it's not impersonal because it's a representative of the Supreme Lord. It's like it's vibhuti. So the fire is also the vibhuti of the Lord. இது வந்து பகவத்கீதையில் வந்து 10வது காண்டத்தில் வந்து சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர், நான் வந்து நெருப்பு, நான் வந்து மலை, நான் வந்து தண்ணி, அந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் வந்து நான் வந்து விபூதியாக வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த பொருள்கள்லாம் வந்து பகவானை வந்து பிரதிநிதிக்குது. But because it is a little indirect, then people who are not so intelligent will think, it's not the Lord at all. But so one requires a little bit of knowledge and concentration to understand that the Lord is in the fire. அதனால் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அறிவு தேவைப்படுது. நம்மளுக்கு அறிவு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பகவானை பார்க்க முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம இது அருவம்னு நினைப்போம். But the same will happen even with deity worship. So people look at the deity, that's only a piece of stone, that's only a piece of metal. So even the form is there, then they won't see the form at all. They'll see material things. இந்த விக்கிரகத்திலையும் பார்த்தோம்னா இது வந்து விக்கிரகம் வந்து கல்லால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அறிவு கம்மியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம். They cannot make that accusation with kirtan now, because there is no form at all. அவங்க அதை மாதிரி நாம ஜெபம் பண்ணுறதை நாம கீர்த்தனம் பண்ணுறதை வந்து அந்த மாதிரி அவங்க குற்றம் சொல்ல முடியாது. It is said in the first canto Srimad Bhagavatam that in this the 3 legs of dharma is broken, only one leg is remaining. This is satyam, is a truthfulness is only remaining. So how to understand this? Because Vishwanath and Sridhar Swami given different analogies. He said, 3 parts of the dharma is broken. Is that contradictory a little bit? Well, there's different opinions on that. Yeah. இந்த கலியுகத்தில் வந்து உண்மை மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்ற 3 தர்மமும் அழிஞ்சு போயிருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி அவர் சொன்னதைப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடாக இருக்குது. But a way of also explaining it is that definitely all of the qualities decrease. நம்ம வந்து உண்மையிலே பார்த்தோம்னா இந்த எல்லா விதமான தன்மைகளும் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது. But at least truthfulness in the form of scripture remains present in Kali-yuga, especially Bhagavatam. உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து பாகவதம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது மூலம் வந்து இப்பவும் இருக்குது. So we're not talking about just material truthfulness as such, but we're talking about spiritual truth, and that remains present in Bhagavatam.
நம்ம வந்து பௌதிகமான உண்மையை பற்றி பேசுறது இல்லை, ஆன்மீகமான உண்மையை பற்றி பேசுகிறோம். அந்த ஆன்மீகமான உண்மை என்னென்னா பாகவதம். Now the question was asked by the sages of vidhamiṣyanty, what happens now that Krishna is gone and dharma is gone with him? And then answer is, Bhagavatam has appeared like the sun in Kali-yuga. நைமிசாரண்யாவில் இருக்கிற சாதுக்கள்லாம் வந்து கேட்டாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து போயிட்டார், அப்புறம் தர்மம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இந்த தர்மம் வந்து பாகவதம் அப்படிங்கிற வடிவில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. Honestly, and the people of Kali-yuga is very, less intelligence and also very dull, manda buddhi, manda bhagya, and also they are chanting holy name. So how to understand this chanting holy name is an internal process or external process? Because for the when one reaches the higher level, it becomes internal. Again, when one is beginning, is external. So how to understand this? கலியுகத்து மக்கள்லாம் வந்து மந்தமாக இருக்கிறாங்க, அறிவு கம்மியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க நாமஜபம் பண்ணாலும் இது வந்து நம்ம உயர்ந்த நிலையில் பண்ணும்போது அது வந்து உட்புறமான வழிமுறையாக இருக்கும், தாழ்ந்த நிலையில் பண்ணும்போது வெளிப்புறமான வழிமுறையாக இருக்கும். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So of course kirtan is external in the sense that we use one of our external senses, that is the voice and the ear. கீர்த்தனம் பண்ணுறது வந்து வெளிப்படையான வழிமுறை. ஏன்னா நம்ம வந்து சத்தத்தை பயன்படுத்துகிறோம், அப்புறம் காதை பயன்படுத்தி கேட்குறோம். We cannot neglect the internal in any form of bhakti, and therefore we say that ultimately we always remember the Lord, never forget him. So there is an internal aspect also. நம்ம வந்து உட்புறமான வழிமுறை வந்து எப்பவுமே வந்து நிராகரிக்கிறது இல்லை, எப்பவுமே பகவானை நினைக்கிறது, எப்பவுமே பகவானை மறக்கூடாது அப்படிங்கிற தத்துவம் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு உட்புறமான வழிமுறை தேவை. However, for people in Kali-yuga, because they are so unqualified, then even without the internal aspect or very little of it, just the external aspect, still they get benefit. இந்த கலியுக மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால அவங்க உட்புறமான வழிமுறையை பின்பற்றாட்டியும் வெளிப்புறமான பண்புகளை பண்ணாலே அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். Of course, that so in other yugas, but the people there are also more qualified. மற்ற யுகத்தில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து தகுதியானவங்களா இருந்தாங்க. Kali-yuga, less qualified, but the process of kirtan is such that even these people, even though they have not much qualification, still they get great effect. கீர்த்தனம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறதுனால இந்த கலியுக மக்கள் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவங்களையும் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகிற அளவு சக்தி உடையதாக இருக்குது. So it starts out external, saying or hearing. நம்ம வந்து சொல்கிறது மூலமும் கேட்கறது மூலமும் அந்த பலன் அடையலாம். And very little learning or effort is required in either of those processes. நம்ம கொஞ்சமாக படித்து மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றாமல் இதை மட்டும் பின்பற்றினாலே நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். But it does have its internal effect. இது வந்து உட்புறமான பலனும் கொடுக்கும். In that it gradually destroys the karmas, destroys impurities, and generates faith, etc. இது வந்து படிப்படியாக வந்து நம்மளுடைய கர்மத்தை எல்லாத்தையும் அழித்து நம்மளுடைய கலங்கங்கள் எல்லாம் போக்கி நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கும். And if one actually becomes a devotee, then of course the internal aspect becomes more prominent. நம்ம வந்து பக்தரானதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த உட்புறமான இது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். Because bhakti itself is internal, it's in the atma, it's not in external senses. ஏன்னா பக்திங்கிறது வந்து உட்புறமானது, ஆத்மாவில் நடக்கிறது. See, all in Satyuga people used to worship the Lord internally, and in Kali-yuga almost like external in the beginning. So is there a different that result is different or same result they get? சத்தியுகத்தில் வந்து உட்புறமான வழிமுறையை பின்பற்றினாங்க, கலியுகத்தில் வந்து தொடக்கத்தில் வந்து வெளிப்புறமான வழிமுறையை பின்பற்றி அப்புறம் உட்புறமாக மாறுறோம். அதுக்கு கேள்வி என்னென்னா இந்த பதில் வந்து இந்த பலன் வந்து ஒரே மாதிரி கிடைக்குமா வேறு மாதிரி கிடைக்குமா? Well, the scripture says in general the result is the same. Whatever was achieved in Dwapara Yuga by meditation or Treta Yuga, in Kali-yuga you attain by kirtan. So in that sense, same. You realize the Lord. நம்ம வந்து திரேத்த யுகத்தில் பண்ண ஐக்கியத்தின் மூலம் திரேத்த யுகத்தில் பண்ணாலும் மெடிடேஷன் மூலம் சத்தியுகத்தில் பண்ணாலும் கிடைக்கிற பலன் அதே பலன் நம்ம விரும்பலாம் நாம சொல்கிறது மூலமே இந்த கலியுகத்தில் கிடைக்கும். However, our particular Kali-yuga is also a little special because we have Lord Chaitanya and we have Krishna's name. இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. ஏன்னா சைத்தன்யமாக அவர் இருக்கிறாரு, கிருஷ்ணர் வந்ததாக இருக்குது. So, kirtan of Krishna's name allows us to attain Krishna. கிருஷ்ணரோட பேரை வந்து கீர்த்தனம் பண்ணுறது வந்து கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்கு உதவுது.
Vedantara Srimad Bhagavatam ki. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti